Jioni njema mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa siku yako inakuendea vyema. Karibu katika kura mwaka 2022 hapa katika Dira ya Hope TV, ni kujuze yanayoendelea kuhusiana na uchaguzi mkuu. Jina langu ni Alice Diana. Tukianza ni kuwa tume huru ya uchaguzi nchini IEBC imejitokeza kutupilia mbali madai kwenye mitandao ya kijamii kuwa mitambo yake imedukuliwa kwa njama ya kuiba kura. Mkurugenzi mkuu wa IEBC Hussein Marjan akizungumza katika ukumbi wa Bomas amesema mitambo yake haiwezi kudukuliwa kwani wameweka kila kitu imara, huku akisema kulikuwa na majaribio zaidi ya moja ya kujaribu kudukua mitambo hiyo na watu wasiojulikana. Aidha, IEBC imewataka mawakala wote wa vyama vya kisiasa walioko ukumbi wa Bomas kutohitilifiana na shughuli ya ujumulishaji wa kura unaoendelea huko ili kuharakisha shughuli hiyo nzima. There information or misinformation or disinformation going around that the information going systems have been compromised, and that even the results portal that we are hosting has also been compromised. We would like to assure the country that nothing like that has happened. Of course, we anticipated that there are people who will try to hack our systems, and we put mechanisms in place to ensure that our systems are basically secured. We are monitoring all our systems at all levels, at network level, at application level, at database level, and even at operating system level. Nothing like that has happened. Of course, we know people are not sleeping. They want to make sure that our systems are down. I don't think there is any time that even our portal has twinked that it was down for even a second. This is because of the mechanism we put in place. So we assure the whole country that our systems are actually secure. And if there is any doubt, please talk to us. Don't send misinformation outside there. Please talk to us, and mechanisms we have put in place are foolproof. Tukiendelea ni kuwa baraza la wazee kutoka jamii ya Maasai kaunti ya Narok limetoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kuwa watulivu wanaposubiri tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutangaza matokeo ya mwisho ya urais. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Kelena Ole Nchoe, wazee hao hata hivyo wametoa wito kwa maafisa wa IEBC kufanya kazi ya kuaminika, wakisema jamii ya eneo hilo haitakubali matokeo ya kupendelea mgombea mmoja. Wasimame na maana hiyo, lakini watulie, na ujumbe itakuwa umefika, lakini naomba serikali watekeleza na kuondoa wakora mbele ya watu, kwa sababu ndio wataleta furugu. Pesa zimesunguka katika Narok hii. Kila mmoja ambaye walifanya wizi hiyo ni pesa ndio walikuwa ikisunguka na kusungushwa ili kulipwa watu kufanya maovu hayo. Ile pesa zetu ambayo ziliibwa hapa na wengine, hiyo pesa ndio inasunguka sasa kuharibu amani Narok na kwingine, na kununua watu na kununua haki ya watu hapa. Lakini hiyo tunakataa, na hata Wamasai watakataa, lakini tunauliza wadumishe amani na tunafikisha ujumbe katika serikali ili uweze kutatuliwa, mambo yasiweze kuharibika. Jana tulikuwa tumesema kwamba Wamasai wakae kwa usalama, na tulikuwa tumesema kwamba hatuwezi kusimama tukiona kura zetu zikiibiwa. Tunasema tu ni wakati kidogo, tunaeleza Wamasai wanyamase, tuangalie basi IEBC itaendelea namna gani, kwa sababu jana tulikuwa tumesema ya kwamba Wamasai wakae kwa usalama na wamekaa kwa usalama, and we are still telling them to stay in peace. We are proud of the people of Narok because of the peace they have maintained since they started voting. And it is our desire as a community to keep peace. Na mtazamaji, hivi sasa tunaelekea katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, ambako mwanahabari wetu Kennedy Kimani amekita kambi ili kutueleza taswira inayojiri katika eneo hilo. Je, Kennedy, ikiwa unanisikia, basi tuelezee kufikia sasa matokeo ya urais yamefikia wapi? Je, IEBC imeweza kutangaza matokeo ya urais ya maeneo bunge ngapi?
Naam, shukrani sana Alice Diana na kupata kwa njia iliyo wazi tena sana. Bado tunakita kambi katika ukumbi wa Bomas na mpiga picha wangu Paul Kongo ili kuweza kuletea watazamaji wetu yale yanayoendelea katika eneo hili, kwa sababu hili hapa Bomas ndipo ambapo IEBC inaweza kufanya shughuli yote, kufanikisha shughuli yote ya kuhesabu kura za kitaifa. Na kwa sasa dakika chache tu zilizopita IEBC imeweza kutangaza kura za maeneo bunge mawili ambayo ni Emuhaya na Makueni, na labda tu niwape taswira ya jinsi ambavyo wapiga kura waliweza kupiga kura katika eneo haya mawili. Na Emuhaya katika kaunti ya Vihiga, Raila aliweza kupata kura 21,531. Ruto naye ameweza kuzoa kura 9,440. Wahiga Maure wa Agana ameweza kupata kura 104, na Wajakoya ameweza kupata kura 304. Na katika eneo bunge la Makueni, kaunti ya Makueni, Raila ameweza kupata kura 48,557, na Ruto ameweza kupata kura 12,341, na Maura ameweza kupata kura 90, na Wajakoya amepata kura 402. Na kufikia sasa maeneo bunge 24 ndio yameweza kutangazwa kirasmi, na bado mambo ni mengi katika eneo hili, lakini masaa ni machache. Lakini Wakenya itabidi wawe na subra, kwani shughuli hili bado haijaweza kukaribia kufanikishwa. Je, Kennedy, Wakenya wasubirie matokeo ya rais siku gani? Manake Jumanne wiki lijalo ndio siku ya mwisho ambayo IEBC inafaa ikuwe imetangaza matokeo hayo. Je, ni kesho, Jumapili, Jumatatu au Jumanne? Naam, ni kweli Alice, wa Kenya wako na hamu ya kutaka kujua nani rais wa tano wa nchi hii ya Kenya, lakini itabidi wawe na subra, kwani kufikia sasa maeneo bunge 24 tu ndio yameweza kutangazwa kirasmi. Na je, hivi sasa hali katika ukumbi huo ni vipi? Je, kuna ule mrengo ambao unaonesha wanashinda au wanashindwa, au hali iko vipi? Na mahali ni tulivu katika eneo hili, manake maejenti wanaweza kuhesabu zile kura. Kwa hivyo bado hakuna ule mshike ambao uliweza kushuhudiwa masaa machache yaliyopita. Mambo yametulia, na kama unavyotazama shughuli tu inaendelea tu kufanyika, na tutazidi tu kuwajuza watazamaji wetu pindi matokeo mengine yanayotangazwa. Lakini kwa sasa maeneo bunge 24 ndio tu pekee ambayo yameweza kutangazwa kirasmi. Na shukran sana Kennedy Kimani kwa taarifa hiyo kutoka ukumbi wa Bomas. Na mtazamaji, tukiendelea ni kuwa mbunge wa Kimilili Didmus Baraza amejisalimisha kwa maafisa wa polisi katika makao makuu ya polisi kaunti ya Bungoma. Baraza amekuwa mafichoni kwa siku 3 baada ya kudaiwa kumuua mlinzi wa mpinzani wake kwenye kinyang'anyiro cha ubunge Kimilili. Afisa wa upelelezi wa jinai DCI na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ziliagiza mbunge huyo kujisalimisha kwa polisi. Wakili wa baraza John Haminwa hata hivyo alifika mahakamani kutafuta maagizo ya kuzuia kukamatwa kwa mteja wake. Akiwahutubia wanahabari, mbunge huyo ambaye ametetea kiti chake amesema yuko tayari kushirikiana na maafisa wa polisi ili kubaini kilichojiri baada ya tuhuma za kuhusishwa na mauaji ya afisa aliyekuwa mlinzi wa mpinzani wake. Mwanasiasa huyo wa UDA amewaambia wanahabari kuwa usalama wake pia umetishiwa, hivyo basi aliamua kusafiri kutoka Nairobi hadi Bungoma baada ya kupata taarifa kuwa anasakwa na polisi. Polisi Bungoma wakimpinga au wakimpa dhamana. Hata hivyo, mkurugenzi wa mashtaka amesema kuwa mbunge huyo atakaa kwenye seli za polisi Bungoma wikendi nzima kabla ya kuwasilishwa mahakamani Jumatatu. Yes, I went to Nairobi to make an application to the High Court so that the court can give me anticipatory bail pending arrest. But when I saw on TV yesterday our regional police commander asking me to surrender, I drove all the way from Nairobi to this place, and I'm ready to cooperate with the police so that I can also know what killed that young man. Because on Sunday,
Sunday night. Before Sunday night, at around 6 p.m., my private bodyguard was attacked badly. He was in a coma for 3 days. He's at life care. And on the same night, I survived an assassination attempt, a matter which the police are aware, because there were gunshots around that place. And wherever we were on that voting day, there were other people with guns as well, including my competitor, including the police officer who was manning that particular polling station. So we will also be making applications that all those firearms that were there be subjected to a forensic investigations. Anyway, I will have my day in court. I'm here in my opinion to cooperate with the police, go through all their processes so that we ensure justice is served upon all parties. We don't have in a row. It's actually just to present somebody agitated mbele. Yes. Pale voting. Yes. The colonial mentality of kunja mutu, kuharass mutu, we are past that. You don't have authority. It is the court that has authority to decide. That was just to facilitate the process on behalf of the victim. Tukiendelea ni kuwa kamati maalum iliyotupwa jukumu la shughuli nzima ya uapisho wa zana za uongozi kwa atakayekuwa rais mteule katika kinyang'anyiro cha urais cha mwaka 2022 imesema iko tayari kuhakikisha kwamba inafanikisha shughuli nzima ya kumkabidhi zana za uongozi kwa yule ambaye atamrithi Rais Uhuru Kenyatta. Akiwahutubia wanahabari katika jengo la Harambee hapa jijini Nairobi, mwenyekiti wa kamati hiyo maalum ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua vilevile amesema kuwa watakuwa wakitoa taarifa sawia na hizo katika vyombo vya habari kila baada ya muda ili kueleza hali inavyoendelea. The committee is established pursuant to the assumption of the Office of the President Act, that is Act number 21 of year 2012, and in furtherance of Article 141 of our Constitution. The committee's core mandate is to facilitate a smooth transition from the current administration to the incoming administration. Substantively, the mandate of the committee will be triggered once the Independent Electoral and Boundaries Commission formally announces the results of the 9th August 2022 presidential election and declares a president-elect. In accordance with the primary act of Parliament, the functions of the assumption of the office of the President Committee are to 1. Facilitate handing over the process of the outgoing president to the president-elect. 2. Organize for the security of the president-elect. 3. Organize for the necessary facilities and personnel for the president-elect. 4. Coordinate the briefings of the president-elect by relevant public officers. 5. Facilitate communication between the outgoing president and the president-elect. And last but not least, prepare the program and organize for the swearing-in ceremony. Gavana wa kwanza wa kaunti ya Bomet ambaye pia ni kinara wa chama cha mashinani CCM Isaac Ruto amelazwa katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua homa kali. Katibu mkuu wa chama hicho Albert Kochei amedhibitisha hayo kupitia taarifa na kusema mgombea huyo wa ugavana wa Bomet alisafirishwa kwa ndege mpaka Nairobi baada ya kuugua Agosti 9. Alisema ripoti ya daktari inaonyesha kuwa Ruto yuendelea kupata nafuu. Gavana wa sasa wa Bomet Hilary Barchok wa UDA ameshinda ugavana wa kaunti hiyo na kumpiku Ruto baada ya kupata kura 158,798 dhidi ya kura 137,323.
Mgombea huru wa ugavana kaunti ya Homa Bay Evans Kidero ameapa kuelekea mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo na kusema kuwa kumekuwa na wizi wa kura zake. Hii ni baada ya Gladys Wanga wa ODM kutangazwa mshindi wa ugavana wa Homa Bay hapo jana usiku na afisa msimamizi wa uchaguzi kaunti hiyo kwa kuzoa jumla ya kura 244,559 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Kidero aliyepata kura 154,182. Charles Rabudi Ma 1,244. Gladys Atieno Nyasuna Wanga 244,559. Based on those results, I would then want to declare Gladys Atieno Nyasuna Wanga as the governor. Comes as a ticket for that. Because everyone who's here, who's walked this journey together with us, knows that we stand here today because it's God. Otherwise we wouldn't be. If it were not for His grace and favor, it's a miracle. It's like what we never ever imagined would happen and what everybody wrote of and said would never happen. I want to thank my family, my husband, my children who've had to bear with me as we move out there. I'd like to thank the people of Homa Bay for the overwhelming mandate that they've given us. It's deeply humbling. The huge responsibility that has been laid on our shoulders is overwhelming this morning. We always hoped that we would win, but that we would win with such overwhelming majority and mandate was never in the slightest of our expectations. We will take the necessary legal actions as prescribed in any appeal process. I will go forward. Tukielekea katika eneo la magharibi ni kuwa Ken Lusaka ambaye amekuwa spika wa seneti amechaguliwa gavana mpya wa Bungoma kupitia chama cha Ford Kenya. Lusaka ambaye alikuwa gavana wa kwanza wa Bungoma alimshinda gavana Wycliffe Wangamati wa DAP-K kwa kupata kura 241,695 dhidi ya kura 137,378. Wangamati hata hivyo amekubali kushindwa na kumpongeza Lusaka kwa ushindi wake. I will be making a very comprehensive statement once I'm declared the governor. But I want to assure the people of Bungoma, the confidence you have shown in me, I will also not let you down. I will not let you down. You can take that to the bank. I will do my best. There are low-hanging fruits that we are going to fix, just like street lights. We cannot have a town like Bungoma with darkness. Those are low-hanging fruits that we are going to fix. They should not worry about the projects they have started, but I can assure them we'll carry out a forensic audit to establish what it is before we complete them. We're not going to take over things that we are not sure how they were procured, how they have been done. We're also going to carry out a serious forensic audit, human resource forensic audit, so that we establish those who have been employed, those who have been put in places, whether they merit to be there. That report will guide my future dispensation of governance in this county. Haya, mtazamaji, hivi sasa niruhusu nichukue mapumziko mafupi, nitarejea muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. Hope TV is now available on GoTV Channel 103, Zuku Channel 873, Signet Channel 817 and Star Times Channel 026. Enjoy our uplifting content and family-friendly programming anytime. Hope TV, you look and live. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth,
health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Mtazamaji, karibu tena, niendelee kukujuza. Mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi na mwenzake wa Njomvu Badi Twalib, wote wa ODM, wamehifadhi nyadhifa zao kwa mara ya 3 kwenye uchaguzi huu uliofanyika Agosti 9. Charo Kalume, msimamizi wa uchaguzi Changamwe, alimtangaza Mwinyi kama mbunge mteule baada ya kupata kura 25,077, huku akifuatiwa na Abdi Daib wa Jubilee kwa kura 5,789. Katika eneo bunge la Njomvu, Badi Twalib alitangazwa mshindi kwa kura 13,850 na kisha kufuatiwa na Renson Dhoya wa Jubilee aliyepata kura 9,407, huku Karisa Nzai wa UDA akipata kura 5,439. I want to assure you we are going to work together with our MCAs and all elected leaders to make sure you have what we call service delivery, so that our people, the voters, are given the services that they deserve, because the whole election exercise is about the voter. So we are also very, very thankful to the government of Kenya for ensuring a proper run electoral system, the IEBC for ensuring that everything was done in a transparent manner, and there was nobody who was favored in this exercise. Mimi kama Badi, siasa iko, lakini leo naambia wananchi wa Jomvu na washukuru, maana waliangalia hawa ndio wataja wote katika siasa, wakajua tunashindana nao kisiasa, lakini hawa walikuwa tushindani nao kisiasa, muliacha vita vya kifamilia. Mtazamaji, tukirudi hapa katika kaunti ya Nairobi, ni kuwa wafanyabiashara jijini Nairobi wamelalamikia biashara duni tangu Jumanne wa Kenya walipofika debeni kupiga kura. Wengi wanasema wateja wamekuwa duni, usafiri nao pia ukiathirika kwa hofu ya matokeo ya urais. Mwanahabari wetu Nicholas Kivite aliweza kuzungumza nao, tupate kusikiza waliosema. Kulingana na mtazamo wangu, tangia nimefika hapa, biashara nyingi kusema ule ukweli zimefungwa. Watu wajarejea kwa biashara wakati huu, watu wanangojea rais aweze kutangazwa. Vile vile katika sekta magari imeweza kuadhirika. Kutoka wakati nilipofika hapa, magari mengi bado hayajajaa, yanachukua muda mrefu kujaa. Na nina baadhi ya wafanyabiashara hapa katika kituo hiki cha magari ambao naenda kuuliza maswali 1, 2 au 3. 2 au 3 waweze kuchangia, waweze kutupa maoni yao jinsi ambavyo biashara inaendelea wakati huu watu wanangojea tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC iweze kutangaza mshindi. Naanza kwa upande wangu wa kushoto Dickens, niweze kupata mmoja wa wale ambao wameandamana nami hapa, niweze kuuliza maswali. Labda baba uweze kukaribia niweze kuuliza swali. Unaitwaje? Naitwa Paul Mbogo kama. Unaitwaje? Kwa majina yangu naitwa Paul Mbogo. Songea tu hapo. Kwa majina naitwa Paul Mbogo. Paul Mbogo. Yeah. Unafanya biashara gani? Nafanya kazi ya mabasi. Unafanya kazi ya mabasi? Je, wakati huu wa Kenya wanachacha kusubiri ama ya kujua nani atakayetangaza kuwa rais na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Je, biashara ya mabasi ama biashara ya sekta yenu ya magari imeweza kuadhiriwa namna gani? Biashara ya mabasi zikuje juu hakuna watu wanapanda gari. Watu kama wanaogopa kuja huku kwenda za nje. So juu ajili ninaendelea. Sasa ndio kama ni Chebukati tangaza mshindi wa urais, kasi irudi na vile inakuwa. Asante sana. Huyo ni Paul Bugwa. Upande wangu wa kulia nina mama ambaye hapa anachuuza, labda naye niweze kumuoji Dickens niweze kupata maoni yake. Karibia mama, niweze kujua naye. Je, unaitwaje? Kwa majina anaitwa Roda. Mimi ni mfanyabiashara hapa Country Bus.
nafanya kazi ya kuzungusha chips, na wakati kama huu hakuna kazi kwa sababu magari hakuna. Wenye magari wameweka magari zao parking kwa sababu hakuna watu wa kusafiri. So tungeomba tu kama wanaweza tangaza rais haraka, biashara irudi kawaida. Umezungumzia biashara ya magari, nawe mwenyewe unauza chips. Je, biashara yako imeathirika namna gani wakati huu tunasubiria rais kutangazwa, ama wakati wa Kenya wanachachu ya kubaini nani atakayetangazwa kuwa rais? Biashara yangu ya chips imeathirika sana kwa sababu watu wengi hawakuji. Wakati kuna watu wengi ndio tunauza chips, lakini wakati huu watu hawasafiri sana. Wakati watu wanasafiri ndio tunauza, lakini saa hii hakuna wasafiri, kwa hivyo hatuuzi sana. Dickens, ni maoni ya wale ambao nimeandamana nao hapa katika kituo cha magari cha Machakos Country Bus. Tunasema kwamba wakati wote tusiandika kwa mate wakati bado wino ungalipo. Hivyo basi hatuwezi kutoa maoni yetu. Hao wenyewe wameweza tupea maoni yao, na kulingana nao vile Dickens Levanda wameweza kusema ni kwamba biashara zao zimeweza kuathirika. Wakati huo wa Kenya wanasubiria kwa hamu na gamu kuweza kubaini nani atakayekuwa mshindi wa kura ya urais. Na hayo ndiyo maoni ya Wakenya ama baadhi ya wale ambao wanaishi katika jiji la Nairobi. Kwako studioni Dickens Levanda, mimi ni Nicholas Kivite. Naam, baada ya ripoti hiyo mtazamaji, sasa tuvuke hadi kaunti ya Kisumu ambapo wakazi wa Kisumu wanaendelea kusubiri matokeo ya urais kwa hamu kubwa, huku IEBC ikijikakamua kumaliza shughuli ya kuhesabu kura za urais kabla ya Jumanne. Tupate kusikiza baadhi ya maoni ya wakazi wa mtaa wa Otongolo, kaunti hiyo ya Kisumu. At now we are just anxious about the outcome of what's happening at the Bomas of Kenya. We are calling upon Chebukati to give us the result so that life can continue. We have done the election from all the positions that are recommended by the law, and they are the winners and the losers. So our main concern is the presidential result is what we are waiting for. Matarajio yetu tukishapika kura, tunataka wa hesabu. Ikiwezekana ichukue siku moja, lakini sasa ikichukua siku nyingi hivi tunaona kama kuna vile inatuzidi mawazo sisi, kwa sababu tunataka matangazo ifanywe haraka tujue matokeo haraka. Tukiangalia katika runinga zetu tunapata kwamba vyombo vya habari mengine yameweka kiongozi wetu Raila ako mbele, vyombo vingine vya habari vimemweka naibu wa rais Bwana Ruto mbele. Sasa hatunachanganyikiwa, hatujui ni nani ameshinda. Ingawa Raila na Ruto wanashindana hivi, lakini tumejua ya mwisho tutapata mshindi, nani atakayeshinda. Sasa na wasi wa Kenya wote wawe na utilivu na amani kabisa. This election has been peaceful like before, and we are even seeing candidates conceding defeat, which is a sign of maturity in our politics. In the business sector, we can say that though there is a reduction of customer, but we want to be assured that peace has been since the beginning of this election. We've seen peace, and still after the elections I'm seeing that there's a lot of peace compared than before. Kundi la viongozi wa mrengo wa Azimio One Kenya jijini Nairobi limedai kuna njama ya kuiba kura baada ya wao kunasa karatasi za kura zilizowekwa saini kuwa zimetumika katika kituo cha kujumlisha kura eneo bunge la Starehe katika shule ya upili ya wavulana ya Jamhuri. Viongozi hao wanajumuisha Edwin Sifuna, Kanini Kega, Rachel Shebesh, Charity Ngilu, Junet Mohamed na Ann Kananu walizungumza Nairobi usiku wa kuamkia leo huku wakilaumu IEBC. We had received very alarming reports from yesterday of very serious mischief happening at the Tallying Center in Starehe, which is happening at Jamhuri High School. So today we have received information that in fact some suspects have been arrested with balloting material that has not been handled in the manner in which you would expect to see balloting material being handled. We expect that everything that remains at the polling station, including unmarked ballots, is recorded and then sealed inside the box whenever the POs are moving from the polling stations to the tallying center. We have found here more than 20,000 unmarked ballots. Some of them have marks actually. Some of them have already been stamped at the back to indicate that they have already been issued. So, and what is happening, especially at this particular constituency,
is that we have seen an inordinate number of PROs coming to claim that they have the boxes but they don't have the documentation for the results, and insisting that or suggesting or proposing that the ballot boxes are reopened so that a tallying or accounting exercise can be done at the tallying center. We want to send out a warning to all our agents across Nairobi. Do not allow any ballot box to be reopened at the tallying centers or at any other station in Nairobi, because this is the ukora that these people are doing. We have found ballot papers for the president, we have found ballot papers for the senator, we have found ballot papers even for the MCAs and all the other positions. So we want to tell the police in Nairobi, and the information that we have is that this web is bigger than just the PROs and the candidates involved. It is even including very senior members of the security establishment in Nairobi. So we want to tell them that we know what you're doing and that we will not countenance, we will not allow you to be able to mess with the will of the people of Nairobi and the people of Kenya. That we did complain through the number that IEBC has given on the conduct of the returning officer and the DRO, the deputy returning officer. We complained about it yesterday. We hoped something would be done. We actually also called the police and we said we were worried about the police officers who seem to be compromised. So everything that is happening now, it is not that we did not follow procedure. We followed all procedure that IEBC has laid out. But unfortunately, even with giving them that indication that something is going on, it has taken our own supporters to find these materials and to actually force these suspects to be brought here, which is very, very unfortunate. But I can tell you that in Nairobi, there is a big rigging plan and a scheme that is so orchestrated that it is sad at which level it has gone to, from IEBC itself, and that's why the officers are here, to the security agencies. It is sad, and we are going to raise those issues. Brought here are not papers only for senator or governor. It's papers for presidential election, senate election, senatorial, gubernatorial, MCA, and women rep, and member of parliament for Starehe. Now, this dents the credibility of this election. Because if ballot papers can be carried in a bag, in a rucksack, and somebody walks around with them here in town for 2 good days, it is shocking. What kind of election is this that somebody is trying to do? How did this person access these ballot papers? You remember the way ballot papers arrived in this country? Zilikuja kwa njia ya utatanishi at the airport. Some commissioners even say they are not aware of the arrival of the ballot papers. Now somebody is walking with them in town here in Nairobi. This must be happening in all parts of the country, because if somebody could access ballot papers, document like ballot papers in Nairobi, well, what stops him from accessing in a rural place where there is no police, even proper security, proper surveillance? So we want IEBC to come out clearly on this matter. This is not a small matter. We want IEBC to come out clearly and tell Kenyans what is this that's happening in this election, that somebody can carry ballot papers like newspapers in town here. Because now, 13 PROs are claiming that they don't have documents to present with their ballot boxes. They are claiming that the papers are inside the ballot boxes. They want the ballot boxes to be reopened. That means those ballot boxes passed somewhere and they were filled, stuffed, then now they want to open for retallying. What kind of desperation is this? Mtazamaji, sasa tuelekee katika eneo la kati ambapo mbunge mteule wa Nyeri mjini Duncan Mathenge ameahidi kuwatumikia wakazi wa eneo hilo vizuri. Mathenge aliyewania kupitia chama cha UDA amepata kura 41,111 na kumbandua mbunge wa sasa Ngunjiri wa Mbugu wa Jubilee aliyepata kura 11,808. I declare Kahogu Eric Mwangi Congratulations. To the people of Madeira, I am ready, and as I have always told them, I am bringing continuity.
because the outgoing member of parliament, His Excellency Rigathi Gachagua, has done a very tremendous job in transformation of Mathira in terms of tarmac roads, water projects, school projects. He has done very good, and I'm bringing that continuity to make sure that all the projects he had started that are not complete, I finish them. That is my first responsibility. That is what is in the tree. My first day in office, I am offering continuity to what His Excellency Rigathi Gachagua was doing. And I'm fitting in shoes of a giant, someone who has done a lot in this constituency. And so I am believing in God and the support of the people of Mathira to work for them. Tukisalia katika eneo la kati ni kuwa Kahugu Eric Mwangi amechaguliwa mbunge mteule eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri kupitia chama cha UDA. Mwangi anayemrithi Rigathi Gachagua ambaye ndiye mgombea mwenza wa urais kupitia UDA alipata kura 49,277 huku akifuatiwa na Stanley Gikandi wa NARC Kenya aliyepata kura 9,056. Mwangi amewapongeza wakazi wa Mathira kwa kumchagua. Tukiendelea ni kuwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amehifadhi kiti chake kupitia chama cha UDA baada ya kuhama chama cha Jubilee alichotumia kugombea mwaka 2017. Njuki ameshinda baada ya kupata kura 97,151 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Erastus Njoka wa Jubilee ambaye alipata kura 58,152. Thank you very much. I want to take this opportunity first to thank the Almighty God for this moment that in a few months looked very unlikely, that we are here today collecting a certificate, having been given the mandate for the second time by the great people of Tharaka Nithi County. I am overwhelmed, not just by the result of the activity, but by the process itself that has gotten to where we are. I want first and foremost to confirm that the elections in Tharaka Nithi, to a large extent, have been free and fair. We've gotten all the cooperation that we needed from the IEBC, from the members of the public, from our voters themselves. Mtazamaji, sasa tupate kujua baadhi ya magavana ambao wameweza kushinda katika uchaguzi huu. Na tukianza ni kuwa Paul Nyongesa Otuoma ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Busia. Kulingana na matokeo yaliyotangazwa na IBC, Otuoma ambaye alikuwa akiwania kwa tiketi ya ODM ametangazwa kuwa mshindi baada ya kuzoa kura 164,478 akifuatiwa na John Sakwa wa chama cha Amani National Congress ANC aliyezoa kura 92,144. Otuoma anamrithi Sospita Ojamong ambaye amehudumu kwa miaka 10. Na aliyekuwa mratibu wa bonde la Ufa George Natembeya sasa ndiye gavana mpya wa kaunti ya Trans Nzoia baada ya kumshinda mpinzani wake wa karibu Chris Wamalwa. Natembeya ambaye aliwania kiti hicho kwa tiketi ya chama cha Democratic Action Party Kenya DAPK amepata kura 158,919 huku mpinzani wake Chris Wamalwa wa Ford Kenya akishika nafasi ya pili kwa kupata kura 79,020. Katika kaunti ya Siaya ni kuwa James Orengo amechaguliwa kuwa gavana wa kaunti hiyo kupitia tiketi ya ODM. Orengo amejizolea kura 220,349 huku mpinzani wake Nicholas Ngumbo wa chama cha United Democratic Movement UDM, Nicholas Ngumbo akipata kura 147,558. Naye Susan Kihika ameshinda kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Nakuru baada ya kupata kura 440,707.
Kihika ambaye alikuwa akigombea kupitia tiketi ya UDA alimshinda mpinzani wake wa karibu gavana aliyekuwa madarakani Lee Kinyanjui ambaye alifanikiwa kupata kura 225,623. Katika kaunti ya Kirinyaga, gavana Anne Waiguru amekitetea kiti chake cha ugavana baada ya kumshinda mpinzani wake Purity Ngirishi. Waiguru anahifadhi kiti hicho baada ya kujizolea kura 10,113,88 dhidi ya kura 105,677 za Ngirishi. Na Simon Kachapin wa chama cha UDA ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Pokot Magharibi baada ya kupata kura 86,476 dhidi ya kura 34,610 za gavana wa sasa Profesa John Lonyangapuo. Na mtazamaji, kufikia hapo natamatisha taarifa zetu za hivi sasa. Mwenzangu Grace Wangoi atakuja mida ya saa 3 na taarifa zaidi. Shukrani sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.